Yavuthela kubalaleli emakhaya kuphi na kuphi la kufinyelela khona loluphimbo lelibandla umsakato we-VOC lekungumsakato uNkulunkulu lasilungiselela wona bazalwane ukuthi siqinisane sivusane etimeni tonke lesidibana nato egameni lika Jesu ngoba thine siphila ngelivi uma uyiva lendvodza lengiSolomon ibhalela umfanayo ikhuluma nemfanayo kuZakha chapter 4 ufunda ku verse 20 ithi ndvodzana yami londolota livi lami uligcina ungalivumeli ukuthi lisuke kuwe ngoba lelivi likuphila kulowo loluvako liphilise wonke umtimba wakhe malibonge igama lenkosi sanimukela abalaleli emakhaya ngicela namhla ngoba nakho sengiphutile nami kufika singene ngana verse lapha encwadini yaIsaiah 53 li verse la ka1 empeleni bana bakethu umlayeto lamuhla lesinawo uthi ingabe ngewabani umlayeto lotawukholwa wena ngaloko ukuthi la emhlabeni sathane usebenza ngemilayeto la itingcingweni tethu nje kunemilayeto leminengi leminye imilayeto ithi nga January kufuna kube kune full lockdown nga February kube kunaloko lokulandzelako kuta COVID 2021 who's deadly more deadly than COVID-19 those are ngema reports imilayeto ngema messages and ngeke sathana asebenze vele angakasendi imessage kuqala alibonge igama lenkosi ngicela ukuthi sifunde ngesimelane Isaiah chapter 43 I mean Isaiah 53 leave verse 1 nje noma ngashaya verse 1 gcine verse 5 alibonge igama lenkosi ngubani lo wakholwa ngumbiko wethu wona umkhono wasimakadze wembulwa kubani inceku yakhe yakhula embi kwakhe njengelihlumela lelithambile nanjengembanze emhlabathini lowomile yayide buhle noma bukhosi kuze isikhange kuthi sisonzele kuyo kude lebeyibonakala inako lokwakungenta ukuthi siyilangadelele siye kuyo yedzelelwa yaliwa bantfu umuntu wetinsizi lebetetayele kuhlupheka njengemuntu bantfu labangafuni kumbuka yedzelelwa ayizange siyishaye mkhulu asizange sesishaye mkhulu yedzelelwa kodwa azange sayishaya mkhulu nje ngicela sanifunda nasingesi verse 1 lapha esimelana lo verse 1 nje kuphela ngale version leyo ke simelane asifundzele ke mkhulu. It almost seems that nobody has believed our message. Yeah. And it almost seems that nobody has seen the arm of the Lord. Uyathi le vision lena ikhona la insinze khona lokuthi it almost seems that nobody has believed our message. Okay. And it almost seems that nobody has seen the arm of the Lord. Okay. Kubonakala ngathi usikude loluva lomlayeto wethu. Kuvakala shangathi kude futhi lo bonele ngalo yasimakathe. Alibonge igama lenkosi. Amen. Mlalele ekhaya lenye version lenginayo la ithi whose message are we going to believe? That shows that there are many messages. So whose message are you going to believe? Alibonge igama lenkosi. Amen. Ake sibonge live. Baba wethu longcwele siyabonga sibonga live lakho babe liphila baba wethu namanzi. Sibonga lo mlayeto longuwo ngoba lo mlayeto ngosilonga vele emaqeleni akusimlayeto longasivevisa lo ngoba umlayeto longuwo sibili ngumlayeto lovela kuwe. Umlayeto lovela kuwe unekuphila kithi egameni lika Jesu Kristu. Siyawemukela ke uNkulunkulu lo mlayeto lovela kuwe. Sibusiso sakho ngosesedlula conza konke asibuse kuwe egameni la Jesu Kristu lenkosi. Amen. Amen. Lama balalele ekhaya uIsaiah lokhuluma lo mlayeto lo umprofeti waNkulunkulu. Isaiah umprofeti uthunywa uNkulunkulu. Isaiah kakhulu the prophet utaketi khuluma ngaJesu. Ngiko nje athi ngubani lokholwe ngilengalo yasimakathe. Bese ithi ke wavela njengelihlumela nje wathatheka ngento njengento lenganamsebenzi wangashaywa mkhuba Jesu wangashaywa mkhuba. Akusethusi namhlanje nana ngabe
imessage levela kuNkulunkulu ngathi ayishaywa umkhuba la emhlabeni imessage lengiyo levela kuBaba uNkulunkulu ayishaywa umkhuba la emhlabeni nemessage lengasho ukuthi likhambi la yonke into lesibhekene nayo likusomandla likhambi ngoba uma ufunda incwadi ya 1 Timothy chapter 2 verse 5 lithi munye ke uNkulunkulu kanti funye munye nemlamleli lo semkhathini webantfu naNkulunkulu lo muntu uKristu Jesu akumangalisi ke nangabe bonke abantu bangawushayi mkhuba umlayeto lovela kusimakathe bantu bakethu linye likhambi angiphinze ngisho eSwatini linye likhambi likusimakathe noma ningethena ushaya mkhuba nomlayeto kodwa linye likhambi likusimakathe likhambi ingalo lengaletha impendulo ingalo lengaletha kuphila ikusimakathe ingalo yasimakathe kuphela hayi lenye ingalo malibonge igama lika Jesu Amen. Ngalele khaya ngifuna kusho lokuthi kunemilayeto kodwa manje lemlayeto Nkosi yami yonke lemlayeto lesingayiva munye umlayeto kufanele siwuthathe manje live aliushaye imkhuba impendulo ikusimakathe impendulo ikuJesu impendulo iseba nakule covid impendulo isebandleni impendulo ikuJesu ngiyakushela singaya lena kodwa impendulo ikuJesu Amen. Nencwadi simelane ngijima ngani wami ungifundzele yona ya Hosea chapter 4 chapter 5 incwadi ya Hosea chapter 5 uma ufunda bo verse 13 verse 12 verse 13 lithi simakathe utasizabula bese uyashiya bese ithi lamadodza akaJuda nemadodza aseJerusalema wona ayekela ukuthatha umlayeto lovela kusimakathe ethemba leminye imilayeto akusethusi thina nasibona live kungathali wethu awunaka umlayeto lokuya kusimakathe kanti ngona mlayeto mbamba ngona mlayeto lonethi impendulo alibonge igama lenkosi uma ufunda na verse 13 uthi wathi kube Ephraim abone kugula kwakhe na Juda abone emanceba akhe Ephraim wase uyagucukela eAsiriya wathumela emakhosi Israel wabe sewugugukela eAsiriya wathumela emakhosi nakhona uqhubeka lenkhulu kuyawucela lusito kodwa yehluleka kunelapha yehluleka kupholisa emanxeba impendulo livela seSwatini neAfrika yonkana ayikholela sicabanga ukuthi khona impendulo ikusimakathe letinye izinto esitawugijimela kuto titawuhluleka kutakwehlulela kuselapha dawehluleka kuphothisa emanxeba ngwabani kumlayeto lesitawukholwa na Amen. Simelane la eBhayibhelini ngicela ukuthi balaleli bangangifakabi bangive kahle Sathane uma atawusebenta ashaye umuntu akasebenza angakalethi message kuqala Okay. imessage itovula luvalo itovula ukukholwa lokunegative Okay. Amen. Ngeke athume ngeke Sathana kuhlasela akunqobe angakakutholi iqala akuthole ngemessage njenganyalo nje live lonkhuluma la line message hayi lethi ngemvimbo yakhe thina saphila but line message ukuthi khona lokutako sengathi kubulala kakhulu kunalokho bekhona khona lokutako le message ayiveli kuNkulunkulu but yaNkulunkulu imessage asikayithathi sithathe ama messages la qhamuka la kalawo ma message lawo ngilavula indlela yebekuthi leyo nto leyo sikholwe vele yenteke Sathane mlalele ekhaya ngeke akushaya inkosi yami angakaqali ukuthumela imessage uqala ngiyacela simelane vula incwadi yemakhosi esibili sahluko 19 ayisambe siyofunda nange verse 9 leli Bible lapha lithi
lenkosi yaseSiriya ngoba inkosi yaseSiriya ngiyathi mina lokuthi yini kuhambe yona embili njalo nje nakhulunywa ngekuhlaselwa kwaIsrael. 2 Kings chapter 19 uma ufunda verse 19 ngoba uqale lapha kuhlaselwa inkosi eZekhaya ngoba iZekhaya kuthiwa inkosi leyamethemba simakade na ufunda bo chapter 18 yamethemba ngenhlitiyo yayo yonke kuthiwa kude inkosi leyethemba uNkulunkulu njengaye ngile nkosi lekuthiwa yabhidlita nabo Ashera yabhidlita tithixo tonke lebetikhondwa yaze le nkosi yabhidlita nenyoka elithusi lebeyikhontwa ekhathe etempelini ngoba uma ngabe sekubhidlitwa kufuna kubhidlitwa nezinto lesestentile lamasontweni ngoba lamasontweni sekhona letithixo lesimisile lamasontweni sekusitshela nje ukuthi ngikunike naliduna lidasi uyaphila sengikutshela nakunike nangemanti nangunike nayijuice nangakunike lalela impendulo ayikho lapho kodwa impendulo ikusimakathe malibonga igama lenkonzo mase kubhidlitwa funa kubhidlitwe tonke nale ma-althanyana lesiwakhile lapha ematempelini lendvuna lenkulu iqala verse 18 lapha iSiriya ihlasela inkosi Hezekiah ihlasela Juda ngoba Juda asayihlubukile wayokhonta simakathe seyahlaselwa ke nakuhlaselwa kulethwa imessage ngoba njalo mawutawuhlaselwa there must be a message bajikijele bonkulunkulu asifunze simelane nangiverse 8 lendvuna lenkulu yembi yaseSiriya yathi kube ive kuthi inkosi yaseAsiriya ayisekho okay lendvuna lenkulu yembi yathi kube ive kuthi inkosi yaseAsiriya ayisekho eLakhishi yase iyancanzeka nayo yakhanza inkosi ibambene etulu neLibna Senaherebi wathola umbiko wekuthi Tihaka inkosi yaseKushe nayo iyashuca iyawuhlasela yena ngako waphinze wathumela tigijimi kuHezekiya nelivi lelithi tshelani Hezekiya inkosi yakaJuda nithi ungayengwa ngulonkulunkulu wakho lo methembayo uyathi ukuthi nyalo zethu embantu bathi singayengwa ngulonkulunkulu wethu lesimkhondako ingani nebafundisi bafile ingani nebafundisi bayafa ngalesifo lalela sine kufa kwindlela yokufika kusimakathe lithi noma siyafa sibe ngosi futhi ngeke siujikise umlayitho siujikisele ukuthi siyafa ngeke sawujikisa sabe kunoshido nje ukuthi munye umlamlelo umuntu uKristu Jesu manje kuthiwa ke la ungayengwa ngulonkulunkulu wenu nabantu la ngaphandle bayatshelwa ningayengwa ngilabafundisi lalelana ngeke shintshe thina ukuthumela lo mlayitho ukuthi munye umlamleli nasetiwa letifo nanazi lekuthiwa siyeda munye umlamleli umuntu uKristu Jesu siyawukhuluma lo mlayitho size sihambe emhlabeni ngeke sijike kubo angeke sijikiswe futhi kuloko malibonga igama lika Jesu futhi akusho ukusasihloniphi nasisho njalo but umletho munye ngilo uNkulunkulu efanele ugijimise thina asikathunya ukugijimisa leminye imilayetho alibonga igama lika Jesu ithi lenkosi wathumela yaseyithumela ithi ungayengwa ngulonkulunkulu waqhubeka simena umfunzi iJerusalem angeke inikelwe etandleni tenkosi yaseAsiriya ungayengwa nakuthiwa iJerusalem angeke inikelwe etandleni tenkosi yaseAsiriya angithi sewuvile ukuthi endani emakhosi namanje sesivile siyeva iCovid yabulala siyeva lokwana lokho kuthiwa kuyethu but kunye lesikwadiko impendulo solo imane ikusimakathe ayikho kulenye indzawo ikuNkulunkulu impendulo angeke sashintsha kuloko angithi sewuvile ukuthi endani emakhosi aseAsiriya kuwo onke lamanye emave axothule imbokodo nesisekelo kuwo wena ke ungaphepha kanjani labo uNkulunkulu betive letabhujiswa bobabe mkhulu bathi khulula yini letive tabo boNkulunkulu basegozani nebase Harani nebase Resefu kanye nebantfu base Edeni
labe bese Telasari iphi inkosi iphi yaseHamathi inkosi yaseHamathi Nenkosi nenkosi yaseAphadi Nenkosi yase- nenkosi yelidolobha lase Sefavarimu neyasehema neyaseAva. Hezekiya wathatha lencwadi verse 14 Hezekiya wathatha lencwadi kuletigijimi wayifunza wase ukhuphukela nayo ethempelini laSimakathe wefike wayendlala embi bana kwaSimakathe. bakethu sesiwuthethe umlayeto lo wrong lobongakabhalelwa thine sawuthatha ukuthi COVID-21 udeadly more than COVID-19 siwuthethe lo mlayeto lo mina ngesingimi ngithi went mistake Hezekiah kuyifunza lencwadi ngoba engakabhalelwa yena but ngiyamthanda ukuthi asabonile kusulentile liphutha wabe sewuyahamba nale ncwadi waye uyindlala ethempelini laSimakathe nathi sesentele iphutha sawufunda nomlayeto lovela kuSathane lothi COVID-2021 more deadly than COVID-19 but manje noma siufunzile ake siuthathe siyewedlala ethempelini laSimakathe ngoba impendulo ayikho umhlabhlangene impendulo ayikho kuphina kuphi ikusoma uthi ke lo mbhali wabani lo mlayeto lotawukholwa kanzi wathathwa Jesu njengento lengenamsebenzi nalamuhla uthathwa njengento lengenamsebenzi nalamuhla ubukelwa njengento lephasi into lengenamsebenzi kodwa lalela ngeke shintshe sabe selo sisho sithi impendulo ikuSimakathe noma siyafa kodwa impendulo yona ikuSimakathe angeke sayekela kuthi sisho ukuthi impendulo ikuSimakathe malibonge igama lika Jesu asinanzaba kona kufa kuyamenyetelwa left and right but linye likhambi ikuSimakathe likhambi angeke salithola kulenye indzawo likhambi likuSimakathe uma ngabe siyekele Simakathe wase wasiyekela impela sitawuphela ngikwathi Simakathe ngitaniyekela ngitanitsabula bese ngiyaniyekela ngiyasho namanje bana bakethu ngithi lapha chapter 5 Hosea uthi Simakathe ngitanitsabula bese ngiyanishiya ngidanikhipha ngishi usikhiphile manje siphumile emasontweni singaphandle nyalo siyayatha silangaphandle kodwa linye likhambi likuSimakathe uthi ngitanitsabula nginiyekele bese ngibuyele endlini yami uthi ngiyabuyela endzaweni yakhe ngikuphi ZM endzaweni yakhe kulema tempelini lasikhishwe khona kusenzaweni ya nasesifuna yena funa sibuyele khona ngoba nguye lo sisabulile futhi utasiphephisa masibuyela kuye nawe uyabuyela kithi mayifunda le Hosea chapter 6 verse 1 uthi wothani dimi noma nginitsabulile wothana sibuyele kuSimakathe utawusiphilisa malibonge igama lika Jesu likhambi likuSimakathe lendoda ayisend message isendela Hezekiah wayithatha Hezekiah lencwadi wasiyendlala ethempelini embi kwaSimakathe uthi Hezekiah hey buka ke Simakathe nathi tinhlamba labakhuluma konga nami lamuhla kaVyosi lalela Simakathe usezulwini buka Simakathe usezulwini tinhlamba labakwethuka ngato kuthi wena awusebenzi awunamsebenzi netinxeko takho tifile kufa kunye lesikwatiko thine kuyindlela yokuthi sifike kuwe thine Simakathe Nkosi namanje siyasho Simakathe likhambi likuwe uthi Hezekiah nasathandaza ngiyamthanza wayithatha lencwadi wayindlala wase uthi buka ke Simakathe wena wadala izulu nemhlaba wena Simakathe uthi ku16 vula indlebe yakho Simakathe Hezekiah wase uyathandaza kuSimakathe wathi awu Simakathe uNkulunkulu wesive sima-Israyeli wena lohlethi emkhathini wemakherubhi nguye lohlethi emkhathini wamaherubhi wena wedwa unguNkulunkulu nguye yedwa lo uNkulunkulu akekho lomunye uNkulunkulu kuyo yonke imikhakha imbuso yemhlaba wena wadala izulu nemhlaba vula indlebe yakho awu Simakathe vani uvule emehlo akho hey vula indlebe yakho Simakathe uve siwakhona lokukhulu lokutako lesikwatiko lokutako leyo message ifuna isikholo lokutako
esikwenzako sikholwa wena ungetulu kwale kuthiwa kuyeta ungetulu kwako konke labakuplanile Oh, Jesus. Sathana kanamandla uthi Hezekiah kuliqiniso kona funda 17 simekana ngithandaza Kuliqiniso kona simakade ukuthi emakhosi ase-Asariya nathi asiphiki kuliqiniso siyafa atibhubhusile letinye Kodwa lokho akusho ukuthi ive impendulo ayikho kanye simakazi. nemave ayo. yebo kuliqiniso bajikijele bonkulunkulu bathi emlilweni Bajikijele bonkulunkulu bato emlilweni bababhubhisa bababhubhisa Ngoba bekungesibo ngobe bonkulunkulu bebangasibo bonkulunkulu bekuthi sibili. godo nje Bekuthi godho nje Nematshe. nematshe Ah. labatwe edandlade babo. oh my god Yeah, 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 yeah. sephule manje ke simakathe uNkulunkulu wethu sephule esandleni sakhe kuze wonke imibuso yemhlaba yathi ukuthi wena wedwa simakathe uNkulunkulu sithe usho lokho bana bakethu bavelse hey sephule simakathe umhlaba uze wathi impendulo ikuwe wabani umlayeto lesitawukholwa asiphendukeni bana bakethu asiphendukeni sibe semaswande asikholwe nomlayeto munye lovela kusimakathe nguye lo ngumphilisi unemandla ekubulala phinza philise usho njalo Deuteronomy 32 uma ufunda verse 29 uthi mina nginemandla ekubulala phinze ngiphilise ngiyalimata ngiphilise Yeah. ngosomusa mayinibusise bana lemakhaya wabani umlayeto lotawukholwa wena na Amen. Siyabonga sikhulu ngicela sithandaze nemlaleli in the interest of time mlaleli sitawuthecela Thank you, Jesus. sathandaze nawe ngesashaya wena kwakho kholwa lo mbiko wasezwini Kholwa lo mbiko wasimakazi. imibiko. Thank you Jesus. Babe longwele sonzela phambi kwakho Nkosi nelive lonke laseAfrika live kathi laseAfrika Nkosi fanele lathi ukuthi impendulo ikhona ikuwe kunemileto lefikile kodwa munye umleto lesiukholwa konamhla negama lika Jesu sikholwa umleto ukuthi ngemivimba yasimakathe thina saphila emandla onke akusimakathe siyawukholwa lo mlayeto babe wethu longcwele siyabonga babe sithi ke Nkosi ludumo nemandla lebukhosi makube kuwe siyekelela konke Nkosi siletha labasedibhedlela siletha labaqakekile Nkosi ngegama lika Jesu Kristu nanangelo ufuna ukutibulala Nkosi siyamvala angayi kawutibulala usike khona umlayeto lovela kusimakathe umlayeto wephiliswa khona lisemba kusimakathe egameni lika Jesu Kristu leyinkosi amen Amen.